Pourquoi aucun pays ne reconnaît-il le Somaliland? Le Somaliland est cette petite région qui s'étend sur 100... The world recognizes that you have the ability to conduct. In some ways, an independent Somaliland is in the interest of all Somali peoples. It's a... Ninna haybadaadiyo hibo eebba ku qoray abeenka maqaade horay bay abwaaniyo hobaallo ku ammaane argeysay. Assalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu dhammaan ummadda islaamka meel kastoo joogtaan aad baa idiin salaamaya waa walaalkiin Jamaal channelkaygu hadduuna subscribe ku ahayn subscribe like share intaba adigan kugu leeyahay hadda imikaba adigan kugu leeyahay aad soo dhawow gacmo furan qalbi furan qol furan iyo qaar kale badan bariyahan in badan ayaan kala maqnayn run ahaantii hawlo badan awgood ayaan ku maqnaa aad baa idiin soo dhaweynaya maanta waxaan idiin hayaa Somaliland intii ayaamihii ugu dambeysay aqoonsiga Somaliland aad baa loo qaada dhigay Somaliland aqoonsigeeda inay hesho waa wax sharci ah wayna helaysaa anagu isku mashquulin mayno haana la aqoonsaday sidan halka Ilaahay ayaana laga aqoonsaday mar hore aad aqoonsigan kalena mar kastaba waa ki imaada aad Somaliland way guuleysatay Ilaahay markasta cadawga hanaga qabto aad maanta waxaan idin hayaa fiidiyo cajiib ah idin la wadaago ila soo daawo. Since 1991, when Somaliland regained her independence, the world recognizes that you have the ability to conduct free, fair, and peaceful elections. On the 13th day of November, once again, the people of Somaliland will have the opportunity to elect their leaders, elect men and women of integrity, elect men and women who will ensure that there is peace and prosperity in Somaliland. Remember, your ballot is your secret. Use it to protect your life, the life of your neighbor, and the future of Somaliland. God bless you. An independent Somaliland is in the interest of all Somali peoples. It's a place where they can come and do business. It's a place where they can seek security. It's a place where they can trade with the outside world. It's a place where they can educate their children. So until all Somalis, wherever they live, see that it is actually in their personal and family's interest to have this country called Somaliland independent where they can benefit from, that's the point, I think, at which the rest of the international community will also turn towards Somaliland and said, you're actually a solution to a lot of people's problems in the region and international. run ahaantii adduunku wuxuu qaada dhigayaa si aan caadi ahayn dawladdan Afrika ku taala ee diamondka ah qof Ilaahay haysta amba ummad Ilaahay haysata cid uma baahna aad cidii cadawgeegana daba socotaana iyada jabaysa waayo ummadda Somaliland waa dad qalbigoodu aad u furan yahay anagu iskuma mashquulna aqoonsi Ilaahay halkiisana laga aqoonsaday aad ba ila sii daawo wali. Pourquoi aucun pays ne reconnaît-il le Somaliland? Le Somaliland est cette petite région qui s'étend sur 176 000 km² et qui s'est séparée de la Somalie en l'an 1991, déclarant son indépendance en même temps. Pourtant, aucun pays n'a encore reconnu le Somaliland. Mais tout d'abord, pourquoi le Somaliland veut-il se séparer de la Somalie? Eh bien, pendant la période coloniale, la Somalie était divisée en une partie italienne et une partie britannique, et ces deux parties étaient administrées de manière très différente. Cependant, dès leur indépendance en l'an 1960, les deux territoires se sont unifiés pour former la Somalie. Pourtant, le Somaliland s'est rapidement senti marginalisé par le gouvernement qui se trouvait loin de là, dans la capitale somalienne. Ainsi, lorsque la guerre civile somalienne a éclaté, le Somaliland a saisi l'occasion pour se séparer et déclarer son indépendance. Depuis lors, le Somaliland fonctionne comme une démocratie relativement stable et dispose même de sa propre monnaie. On dit que la guerre civile se poursuit toujours dans le reste de la Somalie.
aqalka cad ee Trump ayaa u muuqday inuu aqoonsan doono dalka ugu cusub adduunka. Somaliland oo dal iskiis isku maamulo ayaa aad ugu dhow inuu Mareykanku u aqoonsado dalka ugu cusub adduunka marka Donald Trump uu ku soo laabto aqalka cad bishan January. Taageerada gobolka ayaa si xoog leh ugu dhex korodhay hogaamiyayaasha siyaasadda Mareykanka iyo Afrika ee Jamhuuriga ah ee Capitol Hill, kuwa u janjeera dhanka midig ee Washington DC iyo la taliyayaasha Afrika ee aqalka cad. Qaar badan oo dadka kamid ah ayaa ku dhiirigelinaya inuu aqoonsado Somaliland xitaa haddii ay noqdo maalinta koobaad. aqoonsiga Somaliland waxa uu sahli karaa sirdoonka Mareykanka inuu sameeyo howlgallo waqti dheer ah oo lagu soconayo dhaqdhaqaaqa hubka ee mandaqada kacsan iyo sidoo kale inuu isha lagu hayo dhaqdhaqaaqa Shiinaha. Shiinuhu waxa uu hore saldhig ciidan oo joogta ah ugu lahaa dalka aynu jaarka nahay ee Djibouti, taasoo Mareykanka u ogolaan doonta inay si wanaagsan ula socdaan dhaqdhaqaaqa Xuutiyiinta ee Yemen. Dhanka kale, Somaliland xadaarad bisayl ah ayay ka muujisay mandaqadan, taasoo ay ka dhacdo markasta doorasho xor iyo xalaalba ah. taasina waxay cadhaygelisay Soomaaliya waxay bilowday inay wiiqdo jiritaanka Somaliland, taasoo qab wakiilnimo ah dagaal ugu soo qaadaysa Somaliland. 2022 xuduudkan ayaa dagaal lagaga soo qaaday Somaliland, taasoo la isku daray shacabkii iyo dawladdii iyadoo oo la kala dhex dhigay colaadeen. dagaalkaasi wuxuu isku bedelay qabiilaysi, taasoo sababtay in dad isaaq ah lagu xasuuqo 2024 dhammaadkeeda xarshin deegaankan oo Itoobiya, taasoo lagu geystay xasuuq ula kac. If you need geopolitics, follow this. During the colonial period, Somalia was divided into two parts, one part managed by Italy and another part managed by Britain. Both sides were managed very differently. Somaliland was actually a completely independent country for 5 days, until it merged with the part managed by Italy. However, Somaliland soon realized that it was being neglected by the central government in Mogadishu. When the Somali Civil War broke out, Somaliland seized the opportunity to secede and declared independence. The central government disagreed with this, but could not prevent it from happening. Since then, Somaliland has become a well-functioning democracy and is relatively safe. Moreover, it meets all the necessary criteria to become an independent country: stable population, defined territory, and government. But no country in the world recognizes it. Why is that? The first step for any African country wanting independence is to be recognized by the African Union. But the African Union does not want to recognize it for two reasons. First, the African Union wants both parts of the country to agree, but Somalia does not want to accept Somaliland's independence. Second, the Union does not want to encourage such secessionist movements as they could lead to other conflicts on the continent. Therefore, to this day, Somaliland is still considered an autonomous region of Somalia. Committee on Foreign Affairs will come to order. The purpose of this hearing is to discuss the U.S. International Development Finance Corporation's, DFC's, efforts to outcompete China's Belt and Road Initiative, and discuss the DFC's upcoming reauthorization. The chair now recognizes the gentleman from New Jersey, Mr. Smith, for 5 minutes. Thank you, Madam Chair. Thank you, Mr. Nathan, for your testimony and leadership. Let me just ask you, turn to the Horn of Africa, another BRI country. Djibouti is among the countries most indebted to the PRC and hosts a People's Liberation Army base there, as we all know. At the end of April, a Tory MP, Tom Loughton, who, like me, is sanctioned by China, was detained for more than 7 hours at the airport in Djibouti and then expelled from the country. He had entered Djibouti from Somaliland, a de facto independent country with close unofficial ties with Taiwan, which therefore has been targeted by the CCP and was probably an exacerbating factor. Significant lithium deposits have recently been discovered in Somaliland, which I understand a Taiwanese firm is interested in investing in. Lithium is another metal, as of course we all know, that's needed for EV batteries. Given, among other things, that the DFC is partnering with Taiwan's Development Finance Corporation, the need to provide a counterexample to China's onerous debt trap policy in the Horn of Africa, the importance of encouraging countries to cooperate with Taiwan, and the strategic location in Somalia especially, with an excellent port in Berbera, would DFC consider investing in a project to extract and process lithium from Somaliland, perhaps in partnership with Taiwan? We would certainly be open to talking to whatever private sector developer is interested in that project or similar projects.
elsewhere. As you point out, we have recently signed a compact with our counterpart in Taiwan. It's important that we work together to find ways to cooperate. We find those kind of partnerships can be very fruitful in working with like-minded development finance institutions where we share similar goals to find interesting projects around the world. Thank you. haddii aad ilaa dhammaadkii ila joogtay aad baad u mahadsan tahay channelkayga subscribe-ta ha ka iloobin like-tana ha ka iloobin fiidiyoga mar kasta saad noo soo booqataan gambaleelka furta oolna ka dhigta waxyaabo badan oo xiiso badan ayaan idiin soo gudbin doonaa barnaamijyo ramadaanta ah insha allah ilaahay aana gaarsiiye ayaanu sii diyaarinayna aan ku mashquulsanayn ila soco haddaa isha igu hay like-ta ha iga iloobin subscribe-tana waa walaalkaaga haddeen lacag hayn ku dhufo aad iyo aad